Water is life, but you have to respect it, especially in this season of rains where we have a lot of floods claiming lives and properties. On the show today, we talk understanding floods and how to stay safe during a flash flood. A lot of areas in Uganda experience floods during the rains, especially the areas of Bududa, Karamoja, but even Kampala in the city center because of the drainage and other reasons. Today we talk to Coach Alan Chiza about staying safe during a flood, but also understanding these floods. Welcome to the Aquatic Life Saving channel. My name is Grace Joyce Kemgisa, and I want to request you to like, to comment, to share this content. Most of all, subscribe and hit that notification bell to get a notification when a new episode drops. Because having this knowledge helps you to stay alive and stay afloat. Alan Chiza, a drowning prevention expert and also a public health specialist. How are you today? Fine, thank you, and thank you for having me on this channel. The time we are shooting this, it's Easter period. Yes. How was your Easter? Easter was polite. I must say we enjoyed the resurrection of our Lord Jesus Christ. Yes. Was there any water in this Easter? Luckily enough, this Easter we've not had the heavy rains like we usually do. This time around, I think the rains were a bit minimal and friendly. Okay. So we go to what we are discussing today. Understanding floods and the risk of drowning in floods. First of all, what are floods? Because floods are water. Oh yes, oh yes, oh yes, yes. What makes them different from water? A flood is basically is when water covers a land area which is normally dry, usually caused by rains. When we have rains, they come cover dry land, and that's what creates a flood. And usually because of our blocked drainage systems, you notice that the water will try to find its way, and because it can't find its way, it will definitely come on land, which eventually creates a flood. So what you mean, any water I see above the land is a flood? Not necessarily, not any water, because some could be, you could see water on land which is ideally caused by probably a blockage of a drainage system, or probably there's a construction site that is going on and then water is being blocked and it's probably there temporarily. So not ideally all, but yeah, in most times as long as water is covering the land area, it's because of a surge or a flood. So, so there is water covering a surface. It's just normal like this. Is that a flood, or does it have levels of covering? Not levels per se. Kwa kati bw'ogamba nti kwa kati nja tutunira amazzi enkuba etonye, amazzi gazze mu bungi bwago, ne gadda ku makubo, ne gadda ku nguudo. Kati usually gano gaba gatambulira ku speed y'amaanyiko, naddala ago ag'amataba. Unlike gano agabeera settled, oba getwandigambye agabeera amakkakkamu nga gali awo. Gano ag'amataba ebiseera ebisinga gaba gatambulira ku speed y'amaanyiko, era ensonga lwaki tuba tugayita mataba. Galeetebwa bingi ebigaleeta, eyinza okuba enkuba, eyinza okuba ennyanja ng'ennyanja ebadde ebooze, amazzi ne gakola ki? Ne gadda ku lukalu. Gaba mita nga mmeka? Kizibu kugeraageranya mita zitwandiyagadde ozitegeerera mu buzibu obwandibadde mu mazzi. Naye kati kisinziira ku speed gye gaba gatambulirako, wawe gaba gayita, na mpozi buzibu ki bwe gayinza okuvaako. Naye ekyokugeraageranya ogamba nti meters kiyinza okuba ekikalubo okutegeera obuwanvu bwago n'obumpi bwago okusinziira mu kifo mwe gali. If it's a low lying area, oyinza okwesanga nti speed eba nneneko kubanga oba mu kakko oba ku kaserengeto. Kati gano amazzi ga floods galeeta buzibu ki? Kubanga nago mazzi, so si kyamaanyi, naye galeeta buzibu ki? Amazzi ago ekisinga mu byonna ga increasing risk y'okubbira oba gongeza ku muwendo gw'okwagala okubbira. Gatya nti tulabye abantu bangi abatambulira mu mazzi ag'ekika ekyo, tulabye bangi abavugiramu emmotoka, abavugiramu obugaali mu butamanya. Kaakati kitegeeza gagenda kwongeza chances ez'omuntu okubbira mu mazzi ag'ekika ekyo. Sinaki n'okuleeta obulwadde, oyinza okuwona okubbira n'ate n'ofunamu endwadde ez'enjawulo. Lwaki kale sigamba olowooza lwaki go gabeera galeeta risk eyo y'okubbira?
lwaki tegabeeranga gano aga bulijjo? Kakati ekigaawula ku ga bulijjo, amazzi gano tegaba stable oba tegaba makkakkamu. Kiki obadde obuuza nti olw'okuba gaba gatambula kitegeeza gagenda kukutwala. Ekigaleetera okuba ag'obulabe ne bw'oba oyimiridde. Lwaki? Amazzi gano sipiidi gye oyinza okusanga amazzi gano nga gatambulira ku sipiidi ya 10 km/h. Kakitegeeza bw'oba gaba gatambula sipiidi era gaba gaddukira ddala. Amazzi ago ag'amataba ago naddala gano ge tusinga okufuna mu kibuga Kampala. Kaakati amazzi ago ebiseera ebisinga gabeera ne force gye gaba gatambulirako. Ne mu force eyo mulimu ate ebintu ebijjiramu okugeza kwa kati bw'otuna ekibuga Kampala eringa construction site. Wali bazimba ne wali bazimba. Kaakati enkuba eno bw'etonnya amazzi gano geegatta ne mukoka ne geegatta n'ebyo ebitafaali biyinjayinja, misumaali, biveera, bicupa byonna twalira omwo. Kaakati gw'abadde agayimiriddemu singa amazzi gano tegakusitula kukusuula, omusumaali gujja kukufumita, mutayimbwa gujja kukukoona, ejjinja lijja kukutema, ekicupa oba ekigirasi kijja kukusala. Kati bwe bumu ku bubenje obuli mu mazzi gano. Ate n'ekirala, amazzi gano bw'oba ogayimiriddemu njala tumanye nti amazzi kalula kaffe keekana kati obuwanvu ziba centimeters 3. Amazzi ago ku sipiidi gye gaba gatambulirako ka centimeters azo eza30 zikukuba ekigwo. Kaakati bwe zikusuula kitegeeza oba tokyasobola kwewanyiira. Jjukira go gatambula oba tolina weekwata. Kaakati mu butamanya kyakkola oba olwokuba tomanyi kuwuga ki ekigenda okuddira, ojja kwesanga ng'otandise okuziira. Bw'otandika okuziira ofuna paniki. Bw'ofuna paniki ki ekiddirira? Kuba kubbira. Kyekyo kyennyini. Kati ke kabenje akakyasinza okubeera mu mazzi ago. Ate n'ekirala gali very unpredictable. Kuba ekisooka tomanyi wa gye galaga. Go gakuvuga buvuzi. Sipiidi gye gatambulirako ne bw'oba muwuzi ng'oli muwuzi mulungi oyinza okulemererwa okugawugiramu olwa resistance yaago. Naye gano amataba gavaawa? Amataba gano nga tugambye nti ekisinga okugaleeta eba nkuba. Tuwadde ekyokulabirako ne tugamba tubeera n'ennyanja ng'ebooze amazzi ne gadda ku lukalu. N'enkuba ne weba tetonye ennyanja ebooga. Olumu. N'ate ekyennyanja ekyo tekiri common nnyo wano waffe mu ggwanga Uganda. Kwa mu bika bya floods tulinamu ebika ebiwera. Tulinamu ezo river floods, tulinamu coastal floods, akatezo coastal floods ate kati river flood gye tugambe nti ennyanja ekola ki? Ebimba amazzi ne gadda ku lukalu. Tulabye ennyanja nga etambula. Kaakati ne coastal floods nazo bwe zityo bwe ziri nti coast etambula ne weesanga nti amazzi gakola ki? Gadda ku lukalu. Kati ze zimu ze tulaba okugeza kampa ekyokulabirako hurricane eva mu coastal floods. N'ate kaakati ffe ezo tetuziyina nnyo eno waffe. Kati ffe wano kye tusinga okufuna ewaffe ze tuyita flash floods. Ze zikyasinza okubeera common nnyo wano ewaffe. Ezo flash floods kati flash floods ze ziri ze twagambye nti enkuba etonnyamu katono ne zijja. Era nyinza okugaa nti okugeza wano bwe tufuna about 30 millimeters of rainfall Kampala flooding. Era tufunira ddala amataba kubanga go gye twandyagadde okuyita a sudden surge of water ejja ku lukalu ne weesanga ng'ekibuga kikoze eki nga kijjudde amazzi. Kati ate mu ebyo ne weesanga nti jjukira enkuba ejja emyala mizibe oba mitono kane weesanga nti tegasobola kutambula bulungi. Kati eno flash flood embeera ndowoozaamu ng'entini teba shallow water. Lwaki abantu babbira ate mu shallow water? Nti kaakati okubbira si nti buli abbira mu mazzi mawanvu. Era abasinze be tulaba abasinga okubbira babbira na mu mazzi mampi. Ekituufu kiri nti osobola okubbira mu mazzi agali in less than 2 millimeters of water. Ate otya? Kisobokera ddala. Jjukira amazzi gano teweetaaga kuba mu mazzi mangi kubbira. Era abantu abasinga okugeza abagenda mu biddiba bino ebiwuggirwamu bafuna endowooza nti omuntu okubbira alina kubeera mu deep end oba mu mazzi mawanvu. Nitubalabye ababbira mu mazzi amampi. Ki ekikuleetera okubbira? Kasita oyingiza amazzi mu kamwa
oba amazzi ne gakuyingira mu nnyindo oba mu mawuggwe ojja kufuna kye twandiise wet drowning. Wet drowning kwe kubbira ng'amazzi gakuyingidde mu kamwa ne gagenda mu mawuggwe oba mu nnyindo ne gayita mu nnyindo ne gagenda mu mawuggwe n'ofuna kye twandiise wet drowning. Kati ne weesanga nga otuuse mu mbeera kubanga drowning kijja nti singa oba oziyizibwa okussa kye twandise apnea n'oba nga tossa kitegeeza amazzi gakuyingidde gakudepriving of breathing gakulemesezza okussa. Kati mu mbeera eyo gy'obeeramu eyo era yesinga okuleeta panic. Kati kyekimu ne mugana amazzi agafa ag'amataba nti ojja galaba nga amazzi mangi ate obuzibu bwe tusinza okufuna ennyo nti tunyooma amazzi. Bwe tulaba amazzi ag'amataba endowooza yaffe eri nti yii wano wempita bulijjo sekkubo nkola ki ndimanyi. Nijjukira twagenda Kampala construction site wewayise ku makya ekawungezi bajja ojja ssanga basimyewo. Anti owa Kampala ayinza okugamba ebyo ebizibu bya Kampala abali eri Uganda ewalala tebitukwata. Naate okubbira kuli wonna kuba kaakati tekuli mu Kampala wokka ate amataba gali wonna. Ate kiyinza obutabeera ekyo kye twandigambye nti leero wayiseewo nga tebasimyewo kyano oyitawo nga basimyewo. Oyinza n'okuba omanyi omwala we guli n'amazzi gano bwe gajja mu bungi gabimba kitegeeza bwe gabimba kitegeeza gaba gagenda kubika surface area oba land area gwe gy'omanyi bulijjo wootambulira ki ekigenda okuddirira mu ekyo. Amazzi gano bwe gabimba oba tokyalaba wookola ki woolinnya kitegeeza nti chances ez'okulinnya mu mwala nyingi. Chances ez'okulinnya mu kinnya ekyo oba manhole eyo enzigule nazo nyingi. Kati bye bisinza okutuviirako okwagala okukola ki okubbira. Kati tugambe ku gundi ki kukubbira kuno muntu ki asinga okubeera kaŋŋambe ku risk y'okubbira mwana muto mwana mukulu ate lwaki oyo yasinga okubeera ku risk? Kaakati okubbira kuno abantu abakyasinze okubeera mu risiki y'okubbira be bantu abali mu low lying areas oba bwe twandise obufo obuli mu bikko kubanga amazzi ago bwe gajja ate bo gajja bakosa nnyo abali mu bifo eby'ekika ekyo. Naye ate tulinayo n'abaana abato. Omwana omuto bw'abeera mu matabanga gano kati ayinza okulemererwa okusalawo okukola ensalawo entuufu okugeza ngende sigenda. Ayinza okulemererwa okwekwata ku kintu ekyandimuziyiza okukola ki okweyongera mu maaso n'amaliza nga amazzi gakoze eki gamututa. Ayinza obutaba n'amaanyi ago gagamba nti kaneekwate oba kaneekwate ku muti guno amazzi galemerwe okunjaka ne weesanga nti omwana oyo ayinza okukola ki okubbira mu mataba ago nga tasazeewo bulungi. Naye ate toke tugambe abali mu low lying areas abali mu bifo by'ebikko kubanga amazzi bwe gajja gakulukuta gadde eyo. Omuntu omulala ate yandikosebwa mu mazzi ng'ago be bantu abaliraanye emyala naddala egiri blocked oba emizibe gino giri mu bucupa giri mu biveera giri mu kakiiki oyo yenna n'osanga omwala nga gujjudde ettaka amazzi tegalina gye galaga. Kati enkuba eno bw'etonnya kitegeeza gagenda kubimba bubimbi gakole kigadde ku luguudo abantu. Naye nga twogera kugana amataba ogambye ekigaleeta ekisinga nkuba sisobola kugeewala butabeerawo. Kisobokera ddala amataba tusobola okugeewala bw'otegeera ekituufu ekyokukola kuba ebiseera ebisinga abantu ebalaba amataba yalowooza kimu kutuuka gy'alaga. Sooka oyogere ku muntu amanyi okuwuga. Kati nze mmanyi okuwuga sisobola gawuga nenge shushu. Ate munnange abasinga bwe balowooza naye n'omuwuzi omulungi abbira mu mataba ago jjukira twagambye si makkakkamu gaba gatambula. Kakitegeeza ogenda kuba owuga olwanyisa kye tuyita resistance gakkirira gw'oyagala kwambuka. Bw'ogamba ogenda nago tomanyi gye gakutwala gagenda kukutwala gagenda gakuyiwa mu mwala omunene. Mbeera nange empuga nanti owuga naye jjukira jodda gye gadda go gakulukuta gaddawa gadda mu mwala munene. Oba gagenda kukutwala gakusule mu manhole eri open. So kati toba tosobola kwetaasa. Ebiseera ebisinga tugamba togayingiramu togawugiramu singa kibadde kisoboka geewalire ddala okusobola okutaasa obulamu.
So omuntu yalikoze otya okwewala kale okudrowninga but n'ogewala amatabo gabeeramu. Ekisookerwako mu byonna okwewala amataba waliwo ze tuyita early warning signs. Nnaku ezo mbadde ndaba meteorological center ina badde basomesa ndowooza ebusoga eyo. Kati waliwo early warning signs zikolebwa meteorological center. Kati engeri gye tuyinza okwewalamu amataba tulina owuliriza ennyo obubaka obuva mu bitongole ebyo okutubuulira enkuba ejja mu bungi ki osobole okutegeera ebifo ebimu ebyokwewala ebyokugendamu. Tulina ebifo bye tumanyi nga wogamba nti wano wabuna amataba nina okwewala okugenda mu kifo ng'ekyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri engeri gye tuyinza era okwewala amataba kyeki kye twagambye nti twewale okutambulira mu mazzi ge tutamanyi oba ge twandiise unknown waters. Kuba amazzi gano gwe bw'ogalaba ku luguudo olowooza mazzi buzzi n'ate wansi waago waliyo kirala. Ekirala ekyo ye speedo gye gatambulirako gye tuyita strong current. Speedo gye gatambulirako nti bw'ona ogalemeramu gajja kukusitula gakukuba ekigo ate gakuvuga speed gakutwale nga tokyasobola kwetaasa. You're still watching Aquatic Life Saving Channel. Thank you so much for sticking with us, and we have so much content for you, so keep it on this channel. Remember to like, to subscribe, to share this information. Of course, don't forget that notification bell that reminds you that a new episode is up. So continuing the conversation, what should someone do to stay safe when they are in a flash flood? For you to be able to stay safe in a flash flood, one, you need to know the warning signs, which are what we call the early warning signs. But the early warning signs have come. The flood has happened. Okay, one, seek higher ground. Seek higher ground. How? Because floods, this is fast running water, so you don't want to go with the flow. You want to go up high. When you go up high, then you're safe. But it's still raining, so the rain is not coming that side. Even if it's still raining, again, remember, because we say this water is fast moving, you want to save yourself from that fast moving water. Oh. Because the risk of drowning is that this water is fast moving, it is murky, and it's going to take you, because you have no visibility in that water. It is murky water. So what you want to do is you want to seek higher ground for you to be safe. Yes. I've had people tell children not to play in flood water, which is good. But then, as you've said, people should seek higher ground and everything. People who tell others do not walk in the flash flood. Are they right? Are they wrong? They are very right. Why? Because with flash water, what really looks like shallow water, because that's what we always think, that it is shallow water. What really looks like shallow water can become deep or fast moving in one snap. Nti ogalabanga amampi ne gasobola okukyuka ne gafuuka amawanvu noba nga tokyasobola gayimiriramu olwa speed gye gatambulirako. But again, remember tugambe nti it being murky water, you lack visibility. So what is going to happen? We say this water is coming with a lot of debris. Echinja kigenda kukuba, ekicupa kigenda kukutomera kikusale. Katojja kwesanga nti akabenjo kano koofuna mu mazzi ago ke kagenda okuviirako ate okubbira. Kati wandyagadde okwetaasa kwa kati ffe tulowooza nti nja tambula n'obwegendereza nneme kukola ki kugwa mu mazzi ago. Ne twagaya amazzi gano 30 centimeters kakukuba ekigo ke kalula kali ke twayogeddeko nti gajja kukuba ekigo. So if this water is as high as 30 centimeters, it's going to hit you or knock you off the ground. Ate bwe nabeera motoka 60 centimeters bwe bufuti bulula bubiri bwokwata bulula bubiri amazzi ago obungi bwa lula bubiri tebulinga ano bwe wati nti bulula obwo bubiri busitula emmotoka kati omala ogisitula kitegeeza naawe avuga ojja kuba oseeyeya buseeyeya. Yes, that's how strong water can be. Ate wenvuga speed ngende ku higher ground. The best thing to do is when I'm driving now, you've told me if I just seek higher ground. And usually that is the mentality. Nti nja gavugira mu speed nkoleki ngende gagenda kusitula gajja situla emmotoka kati kasita gagisitula kitegeeza oba tokyaginako control. Kati my fear is if I park era gajja kujja mangi gayingire engine biki bw'opaakinga opaakinzeewa tulina kwewala mazzi gye gakola ki gye gagenda gye gali
odde amazzi gye gatali. Bwe tugamba higher ground kitegeeza amazzi gagenda kulukuta ng'ate gambuka. Gakulukuta gakkirira. So gakulukuta kati olina kudda waggulu. Omanyi nti kati eno wa flood nze sijja kukola ki? Sijja kgendayo. So newe mba nvuga kasozi. Olina kuviira Mataba. It's a no-go area. Because anything can happen. So I'm on higher ground. I have driven uphill. Kyekyo kyokka kye nsobola okukola okwerinda Amataba. Okwerinda okusookerwako butayingira Mataba. Ne bwe kijja nti kikusanze nti ogabaddemu obaddemu mmotoka kati ate ezo measures endala zakwetaasa kulaba nti ofuluma mmotoka eyo. And I think that's why we have headrest obuyinza bwakyuma nti okajjamu n'omenya endabirwamu n'okola ki n'ofuluma sina kyemmotoka n'ogidda waggulu. So nsobola okajjamu ne that is new. Yes. Nti osobola okugyako ka headrest ako k'oba weesigamyeko n'okuwona endabirwamu eyo n'ofuluma emmotoka n'ogidda waggulu. Era because we say seek higher ground kitegeeza buli lwodda waggulu you're buying time to stay alive. Kati nze ndi ku higher ground ndi awo mu nnyumba yange ndabye omuntu abbira. Muyambe ntya? Kirungi nnyo okuyamba omuntu yenna abadde abbira oba oli muwuzi oba toli muwuzi. Naye ekikulemberwa mu kyonna ye kye tuyita personal safety eyiyo ng'omuntu. Ffe balubbira abasinga be tusomesezza tulina ka acronym tukayita STA. Balubbira yani mpozi. Lubbira be ba lifeguard oba abantu abali trained mu search and rescue mu mbeera ng'eyo. Tulina ka acronym tukayita STA ke tuyita stop, think, act. Abasinga mu mbeera eyo tukolera tulina adrenaline alinnya ne weesanga ng'okola by'otandikoze nga tolowoozezza. Walaba kali ka video kennakawa. Omukyala ayajja mu kituli. Omuntu n'ava mu mmotoka. Yes. Kati bw'olaba omwami oyo engeri gye yapolochingamu omukyala oyo. Omwami oyo naye yali asobola okubbira. Yes. Yali asobola okubbira. Naye kirungi kye yakola nti he extended a hand. Kye tuyita reach. N'aweereza omukono. Lwakuba yaguweereza atambula. Kati mu kutambula okwo nti naye yali asobola okukola ki? Okugenderako. Osooka kulowooza ku bulamu bwo nga tonalowooza ku oyo gw'otaasa. Era bwe tuba tutaasa abantu abo bw'oba toli mutendeke togendayo. Bw'oba onoomutaasa kwesa ekikwetoolodde okugeza funa omuguwa musuulire yeekwateko. Bwe yeekwata ku mugwaza mulyoke mukole ki? Actually ekintu ekikulembera mu byonna nga tonakola ebyo byonna osooka yita buyambi. Osooka yita buyambi. Oli abaafa. Ancha kiki tugambye? Life is going. Kati mu kupakuko omwo mwe tukolera ensobi ne twesanga nti eyandifudde omwo tumayiza tufunye ba victims babiri. So you call for help. Osooka yita buyambi. Why is it important to call help? And who are we exactly calling? Normal people, local authorities, or even anyone ali awo? It is very important for you to call for help because untrained rescue often leads to more victims. Nti olwokuba toli mutendeke mu ekyo ky'ogenda okukola kitegeeza oli bw'aba badde abbira kitegeeza mugenda kubbira abantu babiri. Lwaki oyita obuyambi? Bw'oyita obuyambi kitegeeza ekisooka bw'oba oyita obuyambi wano tuba tuyita obuyambi kisooka kukubira poliisi kyekisookerwako because be batwala accidents okubbira n'ebyetoolodde. Kati bw'omala okukola ekyo n'olyoka oyita ate abeetoolodde abasobola okukola ki? Okukuyambako olw'ensonga. Tugambe nti bw'oba onooyamba omuntu olina okukozesa ebikwetoolodde nga totadde bulamu bwo mu katyabaga. Kati ebikwetoolodde kye ki? Kadomola oyinza okuba tokayina. N'ate bw'oyita obuyambi oyinza okugamba naye muleete alina kyaweereza akole ki? Aweereza oba kadomola oba cupa oba muguwa kyonna kye bakola ki? Kye bajja nakyo kye wandyagadde okukozesa olabe nga osobola okutaasa omuntu oyo nga gwe kennyini tokoze eki? Teweetadde mu katyabaga ate naawe era bw'oba otaasa tosemberera nnyo ate muntu ono gw'okola ki? Gw'otaasa. Olina omubeerako ka distance. How big should that Kakati distance as long as toli within arm's reach nti asobola okukukwata kuba bw'akwekwata k'asobola okukusika. Jjukira ye aba alwana. Kati omuntu bw'aba abbira olw'okuba ali deprived of oxygen aba tassa ye alwana kussa.
aba takyalowooza kwakati awo ekigenda mu maaso mu bwongo bwe nti carbon dioxide aba atandise okulinnya nga oxygen akola ki akka yensonga lwaki aba tassa kati kyonna akwata kunyweza bw'aba yeggwe nga gwe gwasobodde okwekwatako kitegeeza agenda kukusika kati gwe bw'oba obadde ogenze kuyamba ekyo oyinza okuba obadde tokirowoozezzaako kati ne mwesanga nga mugenda kubbira abantu bameka abantu babiri so ate nga bw'oyita obuyambi ono ayinza okukukwata omukono n'ate nga naawe waliwo akoze eki waliwo akutte kati ne mubanga musobola okukola chain eyo ne mubanga musobola okutaasa oyo yenna abadde abbira naye bw'ogenda wekka nga tokoze kali ka acronym ke twayogeddeko aka stop think act ogenda okwesanga nga ba victims tufunye babiri kati bano abantu abali trained kaŋŋambe si kiwambu oyita obuyambi abali trained be bajja naye kaŋŋambe poliisi eyinza okujja bo batuyamba ki kakati abo jjukira bo bali trained mu search and rescue bali trained mu entries ez'enjawulo okugeza tulina entries ez'enjawulo mu mbeera mu scenarios ez'enjawulo kati ye mukugu era mutendeka amanye engeri gy'ayingiramu amazzi g'amataba wa poliisi kwajja kwewuunyisa ayinza okujja nga ze n'omugwa ne bafuna we bagusiba n'agenda ng'akola ki nga yeekulula nga yeekwa kitegeeza teyeewanyiridde ye nga muntu nti amazzi ago tegasobola mwera oba bayinza okukola eyo chain gye twogeddeko n'ataba muntu omu ne baba bangi ne bajja nga bakola chain eyo ng'abakola ki n'engeri endala nnyingi ne baba nga bo basobola okukola ki okutaasa omuntu yenna abadde abbidde ate babeera ne equipment ez'enjawulo kati ate gwe oyinza okuba tobiina ayinza okujja nga ayambadde helmet nti ekyo ne bwe kimukoona omutwe tajja goinga unconscious oba straight to stage 4 of drowning yetwandise cardiac arrest. Drowning erimu emitendera. Oh yes, drowning erimu emitendera nti nga tetunagenda maaso number 1. Yes, kati esooka gye tuyita initial apnea. Initial apnea kati bwe boba olabanga asobola okuwanika emikono waggulu n'aleekaana n'ayita obuyambi ebeerawo adrenaline ng'atandise okulinnya oba shallow oba deep wonna wooli nga bwe wali olaha kati nga boolaba abo abayita abakola ekyo era nti bw'avamu eyo nemutwala mu stage ey'okubiri gye twandise dypnea era yetwala eddakiika ndowooza nga 2 eri etwala eddakiika emu netwala eddakiika nga 2 era bw'osukka eyo ekutwala mu stage ey'okusatu gye tuyita terminal apnea kati mu terminal apnea kati awo mwe muli acidosis kwa kati omusaayi gwe guba gutandise ofuuka ogw'obutwa eri omubiri gw'ojjukira omutima gupampinga kye tuyita oxygenated blood to the rest of the body naye kati wano gutandise becoming acidic kitegeeza gupampinga deoxygenated blood to the rest of the body kati awo brain etandika osindika wrong signals to the rest of the body kati ekyo kyekikutwala mu stage 4 of drowning which is cardiac arrest kati mu cardiac arrest era victim oba oyabbira ayinza okufa enfa ya mirundi ebiri waliwo gye tuyita clinical death waliwo ne gye tuyita biological death kati clinical death yeyo awali reversible brain damage nti bwe tuba tukugjeeyo ne tukuteeka ku lukalu tusobola okuresuscitatinga nga tukola CPR oba cardiopulmonary resuscitation oba okuzza entunnuusa engulu nodda engulu ne tukutwala mu ddwaliro n'oba ng'osusse okubbira oba oyinza okufuna kye tuyita biological death. Biological death we wali irreversible brain damage nti ne bwe tukuresuscitatinga oba ne tukola CPR oba tokyazza engulu kitegeeza oba okoze eki naye ate gwe abadde ataasa si buvunaanyizibwa bwo kuddikira eyalinga muntu oyo nti kati ate awo kati gwe bw'aba afudde era abakugu bwe bajja obagamba ngezezzaako nendaba takola kitammuka era nabo okusalawo nti ddala afudde ba postmortem report era kati bw'aba medical doctor asobola omuddikira eyalinga bw'aba tali era bamutwala mu ddwaliro eyo ripooti yeddikira eyalinga omuntu nti mufu ng'amaze okukola so me who was rescued you then I see you dead tokkirizibwa but I'll tell people and investigation bwe zitandikira ku ggwe bagamba kitegeeza gwe wamuse wategedde otya nti mufu toli musawo mukugu so kati gwokola kiri tolina ku kyolina kimanya bumanya mpozi n'ekirala. But Olaba, do you see how when we are saving people or when in those chaotic things, anything can happen? Yes. Because I can easily say the person is not breathing now. Is not breathing is good enough. However, you can't declare them dead because you're not a medical personnel. Ate n'ekirala
bwe tuba tukola bino byonna bye tukola nga katugamba amaze okuresuscitating omuntu oyo akolodde amazzi gamuvuddemu mu mawuggwe akolodde amazzi agazizza akoze atya nemulaba nga ssa tukubiriza abasinga omuntu oyo alina okugenda mu ddwaliro ne bongera ne bamwekebejja olw'ensonga amazzi agamu gasigalamu mu mawuggwe era abantu abo abamu bamanyi okuddamu ne babbira ekiro nga beebase kati abasinga we tugambira yabadde wakufa yawonye okufa eri n'ate n'afiira mu buliri nga yeebase fe tulowooza aba yafiiridde mu tulo nedda addamu nabbira amazzi ago gasigalamu kye tuyita secondary drowning so kikulu nnyo nti atwalibwa mu ddwaliro ne baddamu ne bamwekebejja for 72 hours naku 3 yes to rule out drowning era eddwaliro kasitali musiibula nga ligamba waayo owonye okubbira kati genda naye gwe n'omutasa ne bwaba nga abadde wa swimming pool ne mumugjamu ng'abadde abbira anywedde ku mazzi alina okugenda mu ddwaliro newe bawaka wano just yes as any secondary drowning oba olina okugenda mu ddwaliro. Anyway, today for flash floods, avoiding or preventing you, staying safe, preventing yourself from drowning. I'm on higher ground, but the wind of the rain is heavy. What can I do? Am I allowed to hold on to something? Yes. Or if I'm in an open place, but still on higher ground? Kati higher ground, usually flood water flows downward. And as it flows, it collects in low areas. So whatever you're trying to do is you're trying to avoid going in those low areas because this water is moving at a high speed and you can be caught in that fast moving water. So the best thing to do is seek higher ground, viira amazzi ago. Kati amazzi ago katugeze gakulukuta gadde eno. Kati ate toyagala kudda eyo, olina kudda wa? Ekibuuzo kiri nti oyingira otya amazzi ago era lwaki oba ogayingira? Kati fe abamu tuganyooma. Kyekyo twatandikira tugamba nti tuganyooma tulowooza mampi tusobola okugatambuliramu. Amazzi ago gasobola okusitula ne gakukuba ekigwo kasita ogwa wansi. The moment you lose balance, it's going to wash you. Naye what if neekute ku kintu like kati waliwo abantu abegama naye ng'empewo there is times the wind is really heavy. You decide to hold yourself on a pole. Is that also safe? Or? Yes, kisobola okukuyamba. That is if you find yourself in that situation. Ng'oledde amazzi ogalimu. However twagambye nti ekisinga mu byonna butagayingirirako ddala. Naye bwe weesanga nga oli mu low lying area oli mu mazzi mangi olina w'osobola okwekwata bwe bapoolo ng'eyo osobola ogyekwatako ne gaba nga tegasobola kukwera because you are avoiding movement. The moment you attempt to move ojjaba ogenda gajja kukwera. Kati wemba se holdinze ku kintu nkola ntya nga I'm already in the flood waters. Kati that is a very tricky part. You see, like nowadays when we are going to work, usually you will endure rain from home, then come in the city center and it's flooded. Kakati bwe weekwata ku kintu kikuyamba okubanga oli okumaintaininga balance kyetwandise balance yes naye bwe weesanga mu mbeera nga tolina kyakwekwatako kati ate awo wewasinga okubeera obuzibu nti bw'oba tolina kyakwekwatako kitegeeza gagenda kukola kikwera kati wakiri weewala okutambula n'osigala mu kifo kimu kubanga w'oyimiridde kitegeeza wali safe wayinza okuba tewaliiwo kinnya tewaliiwo lukonko nti oba onooteguka n'ogwa bw'onoositula ekigere n'osigala ku kimu ng'ogezaako okutambula oba oliawo gasobola okukuba ekigo naate osobola okwezinga mu kifo ekimu sinaki n'ositama n'obeeraawo nga weerinda bwerinzi binajja kukukoona olabe nti okola ki owona. And the most important thing again is the vital areas of the body which is the head, the face, olabe nti ekintu ekikukoona spine so osobola osigala mu kifo ekimu olabe nti there is no movement okwetaasa obubenje ng'obwo. As we close, these floods definitely, to me, I feel they are inevitable because they are natural causes. But as parents, how can we save our children? And also, as families, community members, how do we stay safe as a whole? I think, one, it starts with sensitization to get to understand and know about floods. N'okutegeera nti amataba gatta abantu.
ira kabenje kaddala, and it's a public health concern. Bwe tumala okuyiga ekyo, ekintu kyonna ekirimu okutangira okubbira, the number one layer of protection is learn basic survival swimming. Kitukakatako ffenna okuyiga. It's a life skill. It is a life skill. Tewetaaga genda kuyiga gampaka. Ogenda kuyiga ku ka basic survival. Basic survival swimming, the survival floats ezo. Floating okya ku mugongo, ku lubuto, mushroom float, ebintu ebyekika ekyo. Trading water, ze tuyita survival skills. Kuwuga is secondary. Nti bw'omala okuyiga biri, then now osobola ogenda maaso n'oyiga okuwuga for purposes of competition oba ebirala. Naye nga biri bye bisinga obukulu kubanga tugamba nti mu biseera ebyokubbira, katugambe obadde mu mazzi, open water, swimming is the last resort. We don't advise swimming, we advise survival. Kati survival zezo survival floats oba kye twandiyise trading water. Naye bw'ogamba ate nga bw'oba omanyi trading obulungi water, okutradinga ku mazzi. Trading water is tukola kick tugiyita egg beater ng'omutwe guli waggulu. Osobola okubeera ku mazzi okwo ennaku 3 nga bw'olinda obuyambi okujja, yes. N'ate bw'owuga ojja kukoowa, ojja kubbira, ojja kufuna obunnyogovu kye tuyita hypothermia, omalize ng'okoze eki ng'ate ng'obbidde. Naye n'ekirala, kati abazadde abaleka abaana ne bagenda nagalaale mu nkuba eno, abazadde era nabo tubakubiriza. Kuba omwana omuto tasobola kusalawo mangu kutegeera kyakuba tasobola salawo nti kaneekwate wano kaneggama enkuba oba wano sikkirizibwa kusomoka. Era tukubiriza nnyo abazadde basomese abaana bintu bino balina okubimanya. Kuba omwana bw'amanya bwetandika okutangira kati kituyambako okwewala obubenje obwo mu maaso awo. Ne communities ez'enjawulo yonna gye ziri okutegeera obuvunaanyizibwa bwabwe, kumanya nti amazzi ago si malungi ga kutambuliramu, ate n'abo abayiwa kasasiro mu myala nabo bakola kinene nnyo okulaba nti emyala egyo gikola kigibimba. Kwasanga omwala nga gujjudde obucupa, muli ebiveera, muli ettaka, muli emisooli, endagala, byonna twalira omwo. Kati ebyo singa tukuuma emyala gyaffe nga miyonjo, ojja kwesanga nti enkuba bw'etonnya amazzi gano gakola ki? Gaba gatambula bulungi. Ate oba oli awo ne bekikwatako n'abo abaasenga mu wetlands. Kwa kati wetlands zino zikolanga wetlands zino zituyambako okwoza amazzi. Zooza amazzi gano, flood water zigenda mu ntobazi, ezo catchment areas. Kati buli amazzi we ganoonya gye gadda geesanga gazze ku makubo. Kati ne twesanga nti tufuna obuzibu obw'ekika ekyo. And then mpozi ne bakama baffe abatuyamba okupulaningira ekibuga, ndowooza ke kaseera tutandika okwimplementinga ku solutions ezimu ng'okozesa detention ponds oba retention ponds okulaba nti amazzi gano bwe gajja mu bungi tuga harvestinga ne tuga releasinga mpola mpola, galeme kubeera mu kifo kimu oba galeme kuwagama mu kifo kimu, gasobole okuziyiza entambula y'abantu n'okuleeta obubenje obw'ekika ekyo. Retention ponds nnungi mu nsi gye zikozeeko zikola. Then ekirala mpozi era tukubiriza abaliraanye entobazi, abali mu ntobazi batandika okuyiga culture ekozesa permeable surfaces nga pavers, nti zo ziyambako mu kunywa amazzi ago. Naye bagamba pavers za bbeeyi. Ate kaakati kya bbeeyi nga tekina kutwalira omuntu wo oba nga tekinalya bulamu. Kuba ekituufu kiri nti pava ya sente meka compared to tarmac. Nti bw'okola colas katugambe in a wetland, kitegeeza ogenda ku increasinga kye tuyita urban runoff. Speed amazzi gye gaddukirako ku colas ya njawulo ku pava, kuba pava enywa amazzi gayingira mu ttaka, kitegeeza okendeezaako. Yes, so nti yeeyambako because it's a permeable surface, eyambako okusinga ku impermeable surface nti yo impermeable surfaces, they increase an urban runoff. Yes. Okay. So finally, what should someone take away? Someone in a low-lying area, someone who experiences floods year in, year out, the people of Bududa, the people of Karamoja, of Kasese. Yes, in Kampala we have these flash floods because of the rain, but if I am there, what should be my one takeaway? Well, flood water is not just water.
It is a hidden danger, and staying away from such waters is the #1 prevention of drowning. Drowning is real, drowning is preventable. Everyone can drown, not everyone should drown. And for us to be able to minimize this, we need to sensitize the public out there about drowning and tell them that drowning is preventable, especially people living in low-lying areas. They need this information. Thank you. Drowning and floods are a real danger to all of us. Get yourself some information. Of course, on this channel, we shall bring you all this information. Today, we've talked about understanding floods, and we've focused more on flash floods that happen especially during the rain times. If you're caught in a situation where you're in between a flood and your life, we've shared tips on how you can stay safe, but also tips on how to extend a hand to someone who is drowning in this flood as you're staying safe, because the key is for you to stay alive, to stay safe as you save another life. A lot more of this information will be shared on this channel. Remember to like, to comment, to subscribe, and to hit that notification bell for a new episode. As we always say, stay safe, stay afloat.